قیام مردم ایران، فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام. کنفرانس با حضور مریم رجوی، شخصیتهای سیاسی و قانونگذاران از 9 کشور اروپایی. نمایندگان محترم، حضار گرامی، دوستان عزیز، شرایط در ایران بسیار متحول است. اونچه که مهمه دلم میخواد ابتدا بهش اشاره کنم اینه که قیام یک نقطه عطف برای مردم ایران، برای رژیم ملاها، برای مقاومت ایران و برای کل منطقه است. یعنی اینکه دیگر وضعیت به قبل از این قیام بر نمیگردد به هیچ عنوان. اونچه که در 7 دی در ایران اتفاق افتاد، فراتر از تظاهرات اعتراضی و یک شورش گسترده توسط مردم علیه مشکلات اقتصادی، یک جنبش سراسری علیه تمامیت رژیم استبداد مذهبی بود. خامنه‌ای ولی فقیه رژیم رسما چند روز بعد از شروع قیام ها گفت که مجاهدین این اعتراضات رو سازماندهی کردن، برای اون فراخوان دادن و از قبل اون رو طراحی کرده بودن. و باز در همون روزهای اول قیام بود که همه دنیا دیدن که روحانی تلفن زد مستقیم به رئیس جمهور فرانسه و گفت که مجاهدین پشت این اتفاقات در داخل ایران هستند و خواستار محدود کردن فعالیت‌های مجاهدین شد. و باز معاون سرکرده سپاه گفته بود که سرحلقه تمام این اغتشاشات همه جا مجاهدین بودند. بسیاری از مقامات رژیم هم یکی یکی وارد صحنه شدند و در همین اعداد اعتراف‌های دقیقی داشتند. میدونید که تا به الان بیش از 50 نفر به شهادت رسیدن. این اون چیزیه که اطلاعاتش الان موجوده. هنوز ما از همه اطلاعات خبر نداریم که دست کم 12 نفر اونها زیر شکنجه به شهادت رسیدن، ولی رژیم اعلام کرد که اونها خودکشی کردن و این یکی از دجالگری‌های جدید این رژیمه. و بیش از 8000 نفر دستگیر شدند. چند روز قبل یکی از نماینده‌های مجلس رژیم به نقل از رئیس زندانها ثبت دستگیری 4972 نفر رو رسما تایید کرد. شما میتونین حدس بزنین وقتی که چنین رقمی رو مقامات خود رژیم تایید میکنن، معنیش اینه که رقم واقعی بسیار بسیار بیشتر از اینها هست، یعنی حتی بیش از 8000. دوستان عزیز، رژیم ایران در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار داره. حتی در درون سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیج، یعنی نیروی وفادار به این نظام، واقعیت اینه که رژیم پایگاهش مثل سابق نیست. اینها تازه نیرویی هستن که رژیم برای بقاش به اونا بسیار احتیاج داره. در همین نیروها نشانه‌هایی از نگرانی، ترس و وحشت وجود داره. در جریان قیام عده‌ای از افرادی که عضو بسیج بودن اومدن رسما به صف قیام کنندگان پیوستن و کارت‌های شناسایی خودشون رو به آتش کشیدن و به نمایش گذاشتن که این خودش از نشانه‌های بارز ایجاد ضعف و ترس در نیروهای وفادار به این نظامه. حتی بعد گفت که الان این رژیم توان اعزام برای کشورهای مثل سوریه مثل سابق نداره. به همین دلیل سپاه برای اعزام به کشورهای مثل سوریه میاد از
شبه نظامیان دیگش استفاده میکنه تا بتونه جای خالی اونها رو پر کنه. یعنی اساساً متکی به نیروهای مزدور غیر ایرانی الان برای جنگ افروزی و ادامه دخالت‌هاش در منطقه. در کلام عواملی که منجر به این قیام شد همچنان به قوت خودش باقیه و تشدید هم میشه. دیوار ترس ترک برداشته، هیچ چیز حتی دستگیری، کشتار و شکنجه نمیتونه مانع پیشروی قیام و سرنگونی رژیم بشه و رژیم آخوندی محکوم به سرنگونی توسط مردم و مقاومت ایران است و مقاومت ایران تضمین یک ایران آزاد و تضمین ثبات و آرامش در منطقه و صلح و امنیت در کل دنیاست. من به اعتراف سران رژیم بعد از این قیام اشاره کردم، اعتراف اونها به نقش مجاهدین در ایجاد و پیشبرد این قیام ها. اما باید بگم که نقش این مقاومت بسیار بسیار عمیق‌تر از اون چیزیه که مقامات رژیم بهش اشاره کردن. خودتون بهتر میدونین دشمن به این سادگی حاضر نیست چنین اعترافایی بکنه، الا جایی که بسیار بسیار تحت فشاره و مجبور میشه. واقعیت اینه که در ایران یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره با پایگاه مردمی و با توانمندی ایجاد تغییر و همچنین داشتن طرح‌ها و برنامه‌های مشخص برای ایران آینده. و به همین دلیل رژیم از این مقاومت بسیار بسیار وحشت داره و میترسه. باید گفت که ترس از جبهه مردم رخت بربسته و به اردوی دشمن یعنی رژیم دیکتاتوری مذهبی وارد شده. رژیم و لابی‌های اون تلاش میکنن که مردم و جامعه بین المللی رو از تکرار سناریویی مشابه سناریوی سوریه و به راه افتادن جنگ داخلی بترسانند تا به این وسیله به بقای این رژیم کمک کنند و این بحث رو همه جا دامن میزنند. ولی واقعیت اینه که وجود آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یک آلترناتیو قدرتمند و ریشه دار تضمین کننده یک ایران متحد و یک پارچه در هر شرایطی به خصوص بعد از سرنگونی هست. رژیم آخوندی و لابیهاش با دجالگری این حقیقت رو پنهان می‌کنند که عامل اصلی بحران و کشتار در سوریه و سایر کشورهای منطقه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایرانه و با بالا گرفتن قیام‌ها در ایران و نزدیک شدن سرنگونی آخوندها نه تنها ایران مثل سوریه نمیشه، بلکه بحران سوریه، عراق، یمن، لبنان و سایر کشورهای منطقه اتفاقاً با پیشرفت این قیام‌ها و با سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی جواب پیدا خواهد کرد. بحرانی که الان بی جواب و لاینحله و ما به ازای اونچه که الان در منطقه وجود داره بعد از سرنگونی باید گفت که صلح، آرامش و دموکراسی به منطقه باز می‌گردد. و بالاخره سوال جدی این است که در این شرایط متحول سیاست درست اروپا چیست؟ من روز 24 ژانویه در شورای اروپا در استراسبورگ بودم. شورای اروپا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو فراخواندم به اتخاذ تدابیر مؤثر و همچنین تصمیمات لازم الاجرا به منظور وادار کردن فاشیسم دینی حاکم بر ایران به آزادی هرچه سریعتر زندانیان قیام، به وادار کردن رژیم آخوندی
برای به رسمیت شناختن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران و پایان دادن به سرکوب زنان و لغو حجاب اجباری آنها. آری، ما خواستار این هستیم که کشورهای اروپایی هر گونه رابطه با این رژیم رو منوط کنن به لغو سرکوب، شکنجه، اعدام و زندان. همچنین خواستار این هستیم که مراودات اقتصادی با رژیم رو متوقف کنند و اون رو منوط کنند، همچنان که گفتم، به توقف این همه سرکوب و آزار و شکنجه، زیرا که تنها کسانی که از این شرایط یا از این معاملات سود میبرند سپاه پاسداران و ولی فقیه، که سود اون رو هم صرف جنگ افروزی در منطقه و به خاک و خون کشیدن همه مردم منطقه میکنه و تا به حال این کارو کرده و همچنین صرف بی‌ثبات سازی کل منطقه و لاجرم وقتی که منطقه بی‌ثباته کشورهای اروپایی هم در امان نیستند و شما دیدین که در این سالیان در واقع صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم فقط به منطقه متوقف نشده بلکه به کل کشورهای اروپایی هم در واقع انتشار پیدا کرده و الان اروپا هم با این معضل مواجه است. بنابراین من فکر میکنم که 39 سال خونریزی و جنایت، تبعیض و سرکوب علیه زنان و علیه همه اقشار جامعه ایران و خفقان و سانسور کافی است. اروپا باید به سکوت و بی‌عملی خود پایان دهد و صف خود را از رژیم آخوندها جدا کند. این رژیم آینده‌ای ندارد و مماشات با این رژیم بهای رسیدن به آزادی رو برای مردم و مقاومت ایران سنگین‌تر می‌کنه، کما اینکه جنگ و بحران در منطقه رو طولانی‌تر. البته یک واقعیتی وجود داره و اون اینکه این رژیم نمی‌تواند مانع سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران بشود و همونطوری که حمایت همه جانبه کشورهای غربی به ویژه آمریکا در زمان دیکتاتوری شاه، اونم تا آخرین ماه‌های حکومت شاه نتوانست مانع سرنگونی رژیم شاه بشه. بنابراین باید از اون درس گرفت و اون تجربه تلخ رو دوباره تکرار نکرد و من فکر میکنم این اون چیزیه که شما نمایندگان محترم میتوانید از دولت‌های خود بخواهید در این شرایط حساس، در کنار مردم و مقاومت ایران، در کنار قیام آفرینان و در کنار مردم محروم و زجر کشیده ایران قرار بگیرن و نه در کنار رژیم آخوندی، بلکه در مقابل اون، زیرا این نه تنها نیاز مردم ایران بلکه نیاز مردم منطقه و نیاز صلح و امنیت در کل دنیاست. با تشکر از همه شما خیلی خوشحال میشم که الان شما رو بشنوم. متشکرم. Madam Rajvi, colleagues, honourable colleagues from various countries, dear friends, it's again a privilege to be here at the residence of your home, my dear, and I thank you for the invitation and bring to you the greetings of the all-party group from the Houses of Parliament, made up of all, as you know, all of the parties are represented, and they send you their best wishes. At this moment, all of our thoughts must be with those poor, unfortunate people that have had to suffer violence, humiliation, incarceration and death at the hands of the mullahs. Our thoughts go out to them and their families, and I'm sure I speak for everyone here when I say we salute their bravery and wish them well in their continuing battle to get freedom for their people. We're here today to express our support for those people and to rededicate ourselves to the task of
widening the knowledge of what goes on inside that virtually closed society in Iran. For over 30 years, it's been my privilege to support the resistance movement. And over these past 3 decades, it's been a privilege to work with colleagues, some I see here today, and to meet up with old friends and to meet new ones, all with the same dedication to try and bring about human rights improvements and democracy in Iran. We've tried over the years through the NCRI to highlight the atrocities of the regime, and we've sought to hold those responsible accountable for the crimes, and many crimes they have committed during this period. So many crimes against brave people. The years of activity that so many have been involved in is, I believe, now being reflected by the nationwide protests that we've just seen that came from various parts of Iran. Millions of Iranians, through their slogans, are making it clear, once again, they want genuine change to a democratic and free Iran. Today, the popular slogans that we've just seen on the Iranian streets are demanding the end of the entire theocratic dictatorial regime and reject any notion of reformers, and making the case that the Iranian people want true democratic change, which you, Madam Rajvi, have called for so many years. You've called constantly for stability in the region and for democratic change. We're lucky in our Parliament that we don't divide on this issue on party grounds. We have colleagues from both Houses of Parliament that support you and your resistance movement. It's a cross-party basis because you are espousing a true democratic platform for a future Iran based on the 10-point democratic reform that you have so eloquently said in so many places, in so many parts of Europe. Just a few of those points: the abolition of the death penalty, the rule of law, an independent judiciary, and gender equality. This modern and democratic platform for Iran's future will ensure that the Iranian people, their upraising that we've seen, actually will start to bear fruit as more and more of the world sees what's going on with these evil people running the country. Madam Rajvi, your movement gives hope to the protesters. It gives hope to the people not only of Europe but the world. You terrify, through the organisation, the supreme leader and the theocratic leaders who confess to the strength of your movement and acknowledging your role in organising the nationwide protests. Now, that's a bit of a change. For many years, they would deny, before we had social media and these telephones that take pictures, they would deny that anybody ever did anything in Iran. People like me were called troublemakers, had no evidence that people in Iran had had enough of the regime. You've mentioned the dangers of appeasement. Madam Rajvi, the European and UK policy in appeasing the regime is sadly placing us on the wrong side of history, and it must and will change because we no longer can ignore the democratic aspirations of the Iranian people. The violence on the streets is only committed by the desperate theocracy that hopes to quell the desire of millions of Iranians for a better future. The United Kingdom, the EU, and for what it's worth, the United Nations, they haven't done very much over the years. All the years I've been at it, all they do is pass resolutions and do very little in a concrete form to bring these people to book. So we've got to speak loud, we've got to speak louder, and we've got to speak strongly for change. That's why I urge my government and other EU members and states within Europe to join us in recognising that the NCRI, the PMOI and Madam Rajvi's 10-point platform for a future Iran is a viable alternative to the current theocracy. We demand the release of those people that have been locked up just for protesting.
We demand the release of those arrested protesters and the political prisoners who have been arrested only because they oppose the supreme leader and the medieval system of absolute rule of the clergy. The ongoing anti-regime protests show that the situation will not go into the past. The Iranian people's demand for change will only intensify. That means, like many dictators before it, the theocratic regime is doomed to be deposed by the people. And the UK and the EU must stand with the brave people of Iran and their legitimate opposition movement, the NCRI, not with their oppressors. I will conclude, colleagues and friends, on a personal note. Madam Rajvi, over these many years, I have, like many others, have been inspired by your determined and honourable leadership. I thank you for the inspiration. And as my late colleague and friend Lord Corbett always said at meetings such as this, one day Iran will be free. Thank you. Thank you very much, Madame Rajvi, for inviting us today to reflect with you and with the Iranian people about something that is dramatic, but that gives us hope. We have been longing for this moment so many years. When I was looking at the images, the footage of the uprising, I was called to mind that we have a duty, all of us, working in our governments, in our parliaments, when we decide to be part of the people in the world that have to reflect on what's happening in the world, our duty is to read the signs of time. This protest began like a claim or a protest against inflation, economic problem. And it mushroomed into a nationwide uprising to overthrow the regime. That's the sign of time that we need to read. This is not an isolated or non-organized or spontaneous incident in Iran. What is amazing is that with all this paraphernalia of silence that the regime has built around Iran, we are able to see the images, and that the whole world is now seeing what is happening in Iran. And as Madame Rajvi was saying, and I think this is the crucial theme, things will never be the same in Iran after what has been happening. And this has lots of consequences. Consequences that have to also make us change the way we look at Iran and tune our claims as citizens of this world and as people that have influence in our countries, in our governments, and in our constituencies. Of course, this is linked with poverty, with hunger, with misery, destitution, with unemployment. And if this is about unemployment and poverty, this is also about a claim and a protest against corruption and against state crime. So the protest is calling not only for the inflation to stop or for a better economic policy, it's calling for a radical
change of regime. And for me, what is really striking, because I have been with Madame Rajvi for so many years, is to hear the people in Iran, far away from where we are, with the same slogans. I have been hearing Madame Rajvi for so many years here in France. They want democracy. They don't want to have another election that is a false election and to have only the candidates of the regime being able to present themselves and to be able to choose between the most corrupt and the not so corrupt one, or between the criminal of 10,000 or the criminal of 8,000. They want new people at the head of their country. And this is what we have been discussing here for so many years. So the only thing I wanted to point out today is that we need to go a step further in our claims and in the pressure we put on our governments. It's not enough to hear the governments of our countries to say that they are supporting the protesters and that they are sympathizing with the uprising people in Iran, but that they still support the nuclear deal. That's unacceptable, because it's hypocritical. You cannot be saying that you are with the people of Iran and supporting a nuclear deal that is giving oxygen to the dictators that are killing these people in the streets. If we want to be coherent, we need to have a policy that points fingers where those fingers have to be pointed. We cannot have a policy of appeasement when we have the people of Iran telling us that they want no more appeasement with this regime, but they want the support of all of us for the change to a democracy where civil rights are going to be granted, where death penalty is going to be abolished, where misogyny is going to be thrown out of the Constitution, where a regime that will grant a division between the religion and the state. And this will not happen if we think that we can continue having good relations with the devil. We cannot continue thinking that it's okay to make money for our enterprises dealing with a regime that is exporting terrorism to our countries. It's not about Syria, and it's not about the Hezbollah. It's about financing terrorism here in Europe and in the rest of the world. So reading the signs of time is understanding that this is our opportunity to get rid of that regime, to recognize the legitimacy of the Iranian Council for the Resistance in Iran, whose president is Madame Rajvi. This is what we need to obtain from our countries, and this is, I believe, the responsibility and homework for the days to come. Thank you.